Okay, so we were trying to establish a condition for the stability of a two-wheeler. So within the term for the gyroscopic couple, which is I into omega p, this is a general term. That terminology with respect to I omega we have now set up. Now let us concentrate on omega p, which is the angular velocity of precision. Okay. We know omega p is the angular velocity of precision. This omega p can be written as the linear velocity of vehicle divided by radius of curvature. Because see, you are having two axes, okay, and now within this axis you have the bike here. Bike is moving, the wheels are rotating. Now, if it is taking a right turn, when I'm looking from the back, if I'm looking from here, if this is taking a right turn, the vehicle has to move in this direction. So if you look from the back, this becomes the angular velocity of precision. This is the omega. So now with respect to this angular velocity of precision, if the track is coming like this, the track has a center point. ഇതാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്ക് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റും ട്രാക്കിന്റെ കർവേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ആൻഡ് ദിസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി. ആ ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ഇങ്ങോട്ട് ടേൺ ആവും, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എയറോ ഹെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും വരും. സോ the total angular velocity of precision, which is omega p, can be now written as v divided by capital R. Is this clear? This equation, is it clear to you? V by R. Clear or no? Hello? Sir. Clear alle? Omega p is equal to v by R എന്ന് എഴുതിയത്? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So omega p can be written as linear velocity of vehicle divided by radius of curvature R. Now, see, we can see that, now the third figure that I have shown you, see, in the figure there was a figure named C. That figure, if this is x-axis, this is y-axis. If you look at that screenshot, you can see that in the third figure, see, this is the axis of spin. So basically, this is inclined with respect to the horizontal axis at an angle theta. This is happening only because the wheel as a whole has an inclination with the vertical, which is the angle of heel theta. So now, since the vehicle is taking a turn, this axis of spin along which the angular velocity omega will be coming. Omega axis of spin in the along ആയിട്ടാണ് വരിക. That you have already understood. അല്ല, നമ്മൾ initially when we derived the equation for gyroscopic couple, നമ്മൾ ഈ ഒരു figure വരച്ചിരുന്നു. This is x, you have a rotating disc, and this is the precision axis. This rotating disc is taking, the rotating axis is taking a turn. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ? So the angular velocity direction was like this, along the axis of spin. Do you remember? Yes, sir. Yes, sir. Now, in which direction was the angular velocity? The angular momentum also was taking the same direction. The vector for angular momentum, which is I omega, was also taking the same direction as that of the angular velocity vector. So if it was along the axis of spin, in this condition, we know the direction of axis of spin like this. So along the same direction, you have to mark what? The angular velocity vector also. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, since
This y-axis is the angle of axis of precession. This is precession axis. This axis y, precession axis. We are going to resolve this angular velocity along the OX axis. That means along the OX axis, now the angular momentum vector will be I omega cos theta. I omega cos theta. Is this clear? Yes, sir. Okay. So as the moving two-wheeler along with the rider has this inclination theta, which is angle of heel. Now with respect to the angular momentum was I into omega, but since the precision axis is OY, we have now resolved the angular momentum along the OX axis. So now I omega is equivalent to I omega cos theta in this case. Already we have derived a terminology which is equal to I omega. I omega ക്കുള്ള term നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ റിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയില്ലേ? എടാ ഓർമ്മയുണ്ടാ? എടാ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യടാ ചോദിക്കുമ്പോ. What we have to do is now simply uh, rearrange this term corresponding to what we have already derived for I omega. That means we have to replace I omega with the same term that we have already derived and multiply the whole term with omega p. This is the only thing left out now. Okay, so we know since the gyroscopic couple, let me denote the gyroscopic couple as C, is I omega omega p in general. In this condition, this is equal to I into omega cos theta because we are resolving it along the x direction multiplied by omega p. So now I omega we already know that was V divided by RW multiplied by 2 into IW plus or minus G into IE. We have already derived this one multiplied by cos theta, and in place of omega p now we can write it as linear velocity v divided by capital R. Just rearranging the terms, we now obtain this as v square divided by capital R into small r w multiplied by 2 into IW plus or minus G into IE whole multiplied by cos theta. This is what we obtain as the mathematical relation for the effect of gyroscopic couple. Okay, see, our analysis is not yet completed because we have to analyze the effects due to the weight of the vehicle as well as the effects due to the centrifugal force. When we combine all these three aspects, then only we can come up with an established condition for stability. ഈ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഇനി നോക്ക്. Now concentrate on what I am going to tell you. Okay, see,
This is the x-axis, this is the axis of precision. You have the wheel here. ഈ വീലിൻ്റെ ആക്സ് ഓഫ് സ്പിന്നിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഐ ഒമേഗ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റം വെക്ടറും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തീറ്റ ഉൾപ്പെടെ ഐ ഒമേഗ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയതൊക്കെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദീസ് ഓറിയൻറ്റേഷനാണ്. Now, if you draw the vectors, if I mark it as O, let me mark the vector OA, which will give us I omega cos theta, which is the vector for the resolved component of angular momentum. Clear ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. The vehicle is turning to the right. Now, if this is the top view ലാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ടേണിംഗ് ടു ദ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്. So the new angular momentum vector will be towards this direction. Let it be OB. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ വെക്ടർ വരക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ബൈക്ക് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദ ബൈക്ക്. ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, അത് റൈറ്റ് ടേൺ എടുക്കുന്നു. So now AB will give us the direction of gyroscopic couple. So exactly opposite, if you draw a curve, or this curved vector will give us direction BA, which is the reactive gyroscopic couple. Clear ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So ഇതാണ് ബൈക്ക്. ഓക്കെ, ബൈക്കിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ഇഫ് ഐ ഡ്രോ ദ ബൈക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇത് ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ ഹെൽമെറ്റ്, രണ്ട് കൈ, ഇത് ഹാൻഡിൽ, ഇത് ഫ്രണ്ട് വീല്, അയാളിരിക്കുന്ന ഇത് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ബോഡി, ഇത് ബാക്ക് വീൽ, ഇങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക ടോപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. സോ നൗ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ്. സോറി, വൺ സെക്കൻഡ്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണല്ലോ. ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നിന്ന് നോക്കിയാലുള്ള വ്യൂ ഈ ഡയറക്ഷനാണ്, അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. When you look it from the front, what you observe is, see, vector B to A is the reactive gyroscopic couple. Now when you look from the front, what do you see? This vector is acting like this. ഫ്രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലല്ല. ഇതാണ് ബി സൈഡ്, ഇതാണ് എ സൈഡ്. ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലല്ലേ ഫ്രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുക, അല്ലേ? Sir. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബൈക്ക്, അതായത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബൈക്ക് ടേൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്, അല്ലേ? നൗ ഇതേ റിയാക്ഷന് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ നമ്പർ എയിലേക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണിക്കുക? ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണിക്കുക? Yes, sir. സി, ഇതെന്താണ്? ബാക്ക് നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ? ഫ്രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ സി വെക്ടർ നമ്മൾ വരക്കുന്നത് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്. Now if you observe the vector from the, imagine that you are observing the vector from the front direction, then you will see the vector B to A can be represented like this. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് B to A നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. The same representation if I look it from the back, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയാൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ഫിഗർ എയിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ, this is the effect of reactive gyroscopic couple. Do you agree or not? Agree, sir. Okay, see, this is how you established how the vehicle is going to tilt or get turned as and when the
gyroscopic couple is affected on its movement. I have initially told you that always the effect of some couple or force with respect to a rotating body which is changing its axis of rotation will always be due to the reactive component of that force or couple. So definitely the effect of gyroscopic couple is nothing but the effect that it is going to incur with respect to the reactive gyroscopic couple that is being developed or the direction of reactive gyroscopic couple. ആ റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളാണ് ഈ B2A. അതേ B2A എന്നുള്ള റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിലും കാണിച്ചത്. സോ ഫിഗർ എ ഈസ് ദി ബാക്ക് സൈഡ് വ്യൂ. അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് വ്യൂവിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? ദിസ് ഈസ് സിംബലൈസിങ് ദ വെഹിക്കിൾ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റൈഡർ ഓൺ ഇറ്റ്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ എന്താണ്? ഈ ചെരിഞ്ഞ് വലതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന വണ്ടീനെ ഔട്ടർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്കിഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ഓവർടേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള എഫക്റ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്? റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. That is, when you look from the back, the gyroscopic couple or the effect over the vehicle will be in the anti-clockwise direction. See, B2A is in the anti-clockwise direction. അല്ലേ? അപ്പോൾ this tendency of this couple is to overturn the vehicle in the outward direction. പുറത്തേക്ക് ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിക്കാനാണ് ഈ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിന്റെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓർ നോട്ട്? കറക്റ്റ് അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത്? വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. സോ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ അനാലിസിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ആയ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. നൗ let us look into the effect of centrifugal couple എന്നോ ഫോഴ്സ് എന്നോ പറയാം. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കപ്പിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് centrifugal couple. Centrifugal couple, you want to arrive with the mathematical expression for centrifugal couple. Initially, you should write what is the effect of centrifugal force. How can we express centrifugal force? It is mv squared by r. ഇവിടെ r capital ആണ്, കാരണം centrifugal force is totally acting upon the vehicle as a whole. മൊത്തത്തിൽ വെഹിക്കിളിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഹോൾ വെഹിക്കിൾ ആണ്, അല്ലാണ്ട് വീല് കറങ്ങുന്നതിന്റെ റേഡിയസ് RW അല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കാരണം M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ പ്ലസ് ഇറ്റ്സ് റൈഡർ ആയി, സ്മോൾ ലെറ്റർ V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോൾ വെഹിക്കിൾ. So obviously centrifugal force should be with respect to the radius of curvature, which is capital R. So mv squared by r ആണ്. ഇനി ഇനീഷ്യൽ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? x, y, this was theta, ഇത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആയിരുന്നു CG. ഇവിടുന്ന് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് വൺ, ഈ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആക്സിസ് നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അലോങ് ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദ വീൽ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ഹെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ദിസ് ഹെച്ച് വെൻ റിസോൾവ്ഡ് അലോങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആക്സിസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ്, അതായത് ഈ ഹെച്ചിന് ഈ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിക്കംസ് h cos theta.
Correct അല്ലേ? Yes, sir. Okay. So now the couple developed due to this centrifugal force Fc. ആ couple എന്തായിരിക്കണം? This Fc multiplied by this perpendicular distance അല്ലേ? Perpendicular distance of Fc from the ground അല്ലേ h cos theta? Yes, sir. Yes, sir. Correct അല്ലേ? So the couple generated by the centrifugal force, അതായത് centrifugal couple, അതെന്തായിരിക്കണം? Fc multiplied by h cos theta അല്ലേ? Yes, sir. Yes. So let me mark that one as CF. CF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ centrifugal couple due to centrifugal couple. അതായത് centrifugal force കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന couple. CF ഓ CC ഓ എന്ത് വേണ്ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Let me mark it as CC. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കൺവേ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. Let it be CC. So CC should be FC into H cos theta. ഇവിടെ FC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? M p squared by R multiplied by H cos theta, where Fc is the centrifugal force, which is mv squared by R. Now Fc ന്റെ ഡയറക്ഷനും ഔട്ട്വേർഡിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ടെൻഡൻസി എന്താണ്? ടു ഓവർ ടേൺ ദ വെഹിക്കിൾ ആണ് അല്ലെ? വെഹിക്കിളിനെ മറിച്ചിടാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഇതിനും ഉണ്ടാവുക. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അല്ലേ? ഫിഗറിൽ എഫ് സിയും പുറത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളത്? Oh, sir. Yes, sir. Okay. So centrifugal coupled tendency is to overturn the vehicle. Similarly, centrifugal the gyroscopic couple, the effect of gyroscopic couple was also to overturn the vehicle. So both the effects that we have understood till now are having the tendency to overturn the whole vehicle. മൊത്തം വെഹിക്കിൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പുറത്തേക്ക് മറിച്ചിടാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഈ രണ്ട് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിനും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കപ്പിളിനും ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now we can move on to have a statement with respect to total overturning couple. So total overturning couple, and if I denote it as CO, this should be equal to what? The gyroscopic couple plus the centrifugal couple. Gyroscopic couple CG എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ centrifugal couple CC. So total overturning couple എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The sum of these two ആണ്. Just substitute the values. This one was p square divided by b square divided by capital R into small rw multiplied by 2 into IW plus or minus G into IE whole divided by cos theta. This was centrifugal, sorry, gyroscopic couple plus gyroscopic, sorry, overturning centrifugal couple was Fc into H cos theta, and Fc was mv squared by R. So this is mv squared by R multiplied by H cos theta. This is the total overturning couple. So now cos theta is also a common term. So let me rearrange this one. Let me write it as v squared divided by capital R. Then I'm going to bring the RW inside the bracket. This will be multiplied by 2 into IW plus or minus G into IE whole divided by RW.
plus mv squared by r. Within that v squared by r we have taken as common. So remaining will be m, and cos theta is also common. So one more term h whole multiplied by cos theta. This is the total overturning couple. Clear അല്ലേ? Yes, sir. Okay, now ഈ ഓവർടേണിംഗ് കപ്പിളിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി there should be a balancing couple. ആ ബാലൻസിങ് കപ്പിൾ എന്തായിരിക്കും നോക്ക്. യൂസ് യുവർ സിമ്പിൾ ലോജിക്. ഓക്കെ, നമ്മളെ വീലല്ല, ബോഡി ഇവിടെയാണുള്ളത്. ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഫ് സി, ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു, ഇത് ആക്സിസ് ഓഫ് സ്പിൻ. സോ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കപ്പിളിന് ഇത് എച്ച് കോസ് തീറ്റ, the direction of gyroscopic couple we obtained like this. And since fc into h cos theta is active towards the left, fc into h cos theta എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് force fc, and fc multiplied by h cos theta will give the couple. And since the force is towards this direction, the tendency of the force is to again overturn the vehicle. So idum left side like theneyanu centrifugal couple. ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? സം കപ്പിൾ വിച്ച് വുഡ് ബി ആക്ടിങ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണ്ടേ? Oh, sir. അപ്പൊ ഈ വെഹിക്കിളിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു കപ്പിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ്? ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഡബ്ല്യു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് എക്സാക്ട്ലി വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് അല്ലേ? Sir. W is nothing but m into g. So if this W has to generate a couple which should be opposite to that of the total overturning. Couple. Sir, cut down. Hello, sir. Sound cut down.
ഹലോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Yes, sir. ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ അത് കട്ടാവുക. Okay, sir. Okay, so for balancing this total overturning couple, we have to have a balancing couple will be which will be in the exact opposite direction. That means in the clockwise direction. Now, in order to have that balancing couple, there should be a force that is acting, that is W, and we have to multiply that with respect to a perpendicular distance so that it's the mathematical expression for that couple. Now, if Fc multiplied by h cos theta is giving you a couple which is acting in the anti-clockwise direction, definitely mg multiplied by h sin theta. So h sin theta should be the component which is resolved in the exact perpendicular direction to h cos theta. This should give you a couple which is acting in the clockwise direction, right or not? Right, sir. Yes. So based on this logic, we can now write the balancing couple. Balancing couple in the sense which will be acting exactly in the opposite direction of that of the overturning couple. This should be the weight of the vehicle multiplied by the perpendicular distance, which is h sine theta. Mobile data. Have you understood? Sir. Fascinating. So total overturning couple, which is CO. This CO should be equal to the balancing couple, because then only the vehicle will stay stable on the road, in the sense the two wheels will be perfectly touching the ground. Not one wheel will be lifted up from the ground even a little bit. See, whenever that contact is lost, then we say that the vehicle is unstable. So in order to maintain that contact of the two wheels with the road surface or the track surface, definitely there should be a balancing couple which should be equal to that of the overturning couple. See, whenever this equality is disturbed, that means any one of the couple becomes larger than the other or smaller than the other, uh, out of the two wheels, mostly uh, any one of the wheels will be losing its contact with the track. So the vehicle as a whole will lose its stability. So the condition for stability of a two-wheeler which is moving and taking a turn is nothing but this overturning couple is balanced by a balancing couple. So when you equate the two equation, that means for the overturning couple, the equation was v square divided by r multiplied by 2 into iw plus or minus g into ie whole divided by rw plus m into h cos theta. This is the overturning couple, should be equal to mgh sin theta, which is the balancing couple. So this is the condition for stability. Is it clear? Yes, sir. So ഇങ്ങനെ equation ഉണ്ടെങ്കിൽ you can see that ഇവിടെയും cos theta ഉണ്ട്, ഇവിടെയും sin theta ഉണ്ട്. So if you divide one side by the other or bring the theta terms to the left hand side or right hand side,
you can obtain tan theta. So equation ഒരു ഭാഗത്ത് you will obtain tan theta, മറുഭാഗത്ത് if you have the value each and every terminology like IW, IE, RW, mass, distance of center of gravity, you can find the linear velocity value, the capital R will be given, and the value of G can be found out. If you find out all these values, you have this one, this one, this one. One side of the equation you can obtain it as tan theta, and the other side you can combine all these terms and arrive at a numerical value. Then if you find the inverse, that means tan inverse of that particular value, you can directly obtain the value of theta. So theta endana? Theta was angle of heel. So most probably the numerical related to this gyroscopic topic of stability of two-wheelers will be such that you have to find out the angle of heel. That means to what degree the rider should turn himself along with the vehicle with respect to the vertical axis so that the vehicle will move in a balanced condition. Clear ആണോ? അത് ടാൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹലോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല? ഓക്കെ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂമറിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ന്യൂമറിക്കൽസ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും വരും. എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ. ഐ ഡു വൺ തിങ്. തൽക്കാലം ഞാനൊരു ന്യൂമറിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. യു ടേക്ക് ദ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് തരാനുള്ള സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ so that you can take the screenshot of the question. ഈ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ വരുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വരിക. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വെയിറ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? Yes, sir. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്ക്.